Well, a mouth-watering prospect in earnest here for the A final for X30 Senior. Let's have a look at your starting grid. And it is going to be as follows. Henkie, Kalteren and Sam Balota will be on the front row. Simon Lacroix and Métis Merchal will be on row number 2. Normeton, Guillaume Alvarez round out row 3 with Sacha van Bosch, Thomas van Vliet, Marcus Gloom and Connor Grant rounding out the top 10. Julian Kamen and Mika Vos will be on row 6. Next up, it will be Dan Steeman, Rima Blanc, Bo Heymans and Alessandro Turisca round out row 8 with Bertrand Saxe, Patrice Kowalski, Tyrone Kinard and Luca Moulard rounding out the top 20. Victor Louis will be joined by Q Holly on row 11 with Lorit Saxe and Milan Magzak rounding out the top 12 rows. Rounding out the 36 strong grid will be the following drivers. You'll have the likes of Loris Saxe, then you'll have Magzak, Annabelle Bryan, Alexis Constant, Jack Buckley, Matthias van der Kerkhofer, Thibaut Gellard, Henrik Voigt, Kevin Lantinga, Il Prouveau, François Delati, Angelo Milly, Sam van der Heijden, and last, but by certainly no means least, Luca Montebello. Well, in terms of the championship, the way things stand at the moment coming into this round, Balota, who leads, is on the outside of the front row. The person in third is on pole position, having secured 5 straight wins in the qualifying heats. And I spoke to Henkie Kalteren earlier on, and he said, yeah, I was sweating like nobody's business, getting out of the car, you know, taking the race helmet off. It's been a very, very hot day in the office. And then you have to feel sorry for Alessandro Turisca, who starts 16th. And what's more, this race could be one to remember this season. This could set a precedent for the 2024 IAME Series Benelux season. Of course, Ellie Goldstein no longer a driver in this championship. Moving on to further things with TB Kart, which means we have a changing of the guard here. Guillaume Alvarez, take us through the start, please. Thank you very much, Alex. We got ourselves ready for the senior final, 14 minutes plus 1 lap, and the 36 best of them are ready to go for battle as we are. La formation de la grille, sans doute bien effectuée du premier coup. On est parti d'ici quelques instants dès que les feux s'éteignent. On est parti, go, go, go! À l'assaut du premier virage, un excellent départ de la part de Henkie Kalteren en pole position, suivi par le reste du peloton dans le premier virage. Un de ses équipiers du team RSD, semble-t-il, s'est dégagé sur la gauche pour tenter de s'extraire de la première ligne, du moins de l'intérieur de la grille de départ. Ça se passe bien dans le virage numéro 3. Garan passe en mêler les roues et certains pilotes qui virent trop large malheureusement et qui mettent non pas 2 mais bien 4 roues dans le bas-côté. Espérons que ça se passe bien pour le reste de ce premier tour. La catégorie senior, la classe reine de la IAME Series Benelux, les 36 meilleurs sur 88 partants. Et déjà certains qui tentent de se positionner idéalement dans ce premier tour d'ouverture, ô combien crucial pour déterminer bien le reste de votre performance avec un pilote malheureusement qui sort trop large juste avant le freinage, le numéro 250 en effet. Il s'agit de Mathis Merscout qui est allé virer large juste avant l'épingle du virage numéro 11. Aïe aïe aïe, première grosse désillusion pour Mathis Merscout qui va devoir se ressaisir et gravir les échelons à nouveau. Premier tour de bouclé, Henkie Kalteren qui mène le bal. Et juste derrière lui, eh bien, chers amis, Sam Balota. I was waiting for this to happen. Clément Houton rounds out the top 3, but Balota's going for the race lead. Up the inside he goes on Henkie Kalteren through turn number 3. And now Kalteren's pointing. Come on, Sam, move. Come on, just go. Let's get away from everybody. Henkie, you don't need to worry about it. You've got a 3-second advantage over Clément Houton at the moment. But it's early stages in this race, folks. Yes, we're a minute of the way through. We've got another 12 minutes and 55 seconds plus an additional lap. It's about what these two drivers do now. Do they start to battle? Not at this point. You've got to start pulling away from the rest of the opposition because Clément Houton has been rapid so far this weekend and could be a possible danger. You look at Connor Grant, who's now 4th. Rima Blanc, now 5th. Any one of those drivers on their best day can battle with these two up front. Et désastre pendant ce temps-là pour Simon Lacroix. Il était 3e sur la grille de départ, se retrouve 35e et bon dernier devant Annabelle Briand. Désastre pour ce début d'épreuve pour Simon Lacroix qui a été tellement performant et régulier durant la totalité de ses manches qualificatives et qui se retrouve eh bien, à devoir cracher depuis la fin du peloton. Alexis Constant and Il Prouveau have dropped down to the back of the order as well. They are all fighting for track position. It's nearly 4 wide coming out of turn number 3. Oh dear.
Deary me, I thought, hang on, you can fit 3 wide, then he tried for 4, and someone would have had 2 wheels on the grass. But this is allowing, at this moment in time, if Ostricourt starts pulling away, which he invariably will do, and he's starting to do so, if he can get away from Thomas van Vliet in 4th place, and you can see the amount of dust that has actually been pulled onto the circuit outside of turn number 9. That's when they're landing with the left rear wheel, and it's just kicking up the dust. So, of course, slick tyres, which are hot, are going to absorb that sand. It'll be a bit like Zandvoort by the North Sea coast. Once you get sand on hot tyres that are more than scrubbed in, they are going to wear a little bit worse, as if it was just a clean, scrubbed surface. And yet another one by the dust into that chicane. Those drivers are going to have to be careful in the next couple of laps. Sasha Van Pan Bosch has just dropped big time. What a shame for the 276 from Fusion Motorsport, Benelux Progress Racing, all the way down to 27th. Still down from 27 positions, dropped from where he started in P7. He's now 34th, but the gap is expanding. Balota and Kalteren want to battle on their terms, which is we don't want anyone else spoiling our joust, so to speak. Et voilà une finale tout à fait particulière qui est en train de se façonner sous nos yeux, puisque d'un côté on a effectivement les 2 leaders, vous les avez à l'écran, Sam Balota en tête, Henkie Kalteren. Ils se sont affrontés directement et aussi par course interposée tout au long du week-end. À l'avantage de Kalteren avec 5 succès en 5 courses. Il est parti de la pole position. Sam Balota avait dominé la première manche du championnat à Mariembourg avec le maximum de points lors des manches, maximum de points lors de la finale. C'est au tour d'Henkie Kalteren cette fois-ci de lui ravir les 80 points au terme des manches. Pourra-t-il faire de même en finale? Il n'y en aura que 2 de ses clients pour la victoire finale, puisque l'écart avec le reste du peloton a grandi de manière stratosphérique en l'espace de 2 tours seulement. 3 secondes 5 le retard pour Clément Autran en 3e position. Quoi qu'il en soit, à moins évidemment que le pire des scénarios n'intervienne et que ces deux-là aident à se mettre mutuellement hors course, ce qu'on ne leur souhaite absolument pas, le vainqueur se trouve entre ces deux-là. Est-ce que Sam Balota peut faire la passe de 2? Est-ce que Henkie Kalteren peut sceller la victoire dans cette 2e épreuve? Évidemment, la grosse question à laquelle on va devoir répondre. Il reste encore 9 minutes et 1 tour. Et d'un autre côté, comme vous l'avez signalé Alex, pas mal de protagonistes ont perdu gros dans les premiers tours et ont perdu quelques plumes, puisque en queue de classement, Sacha Van Pat Bosch, Hailey Prévost, Alexis Constant, Tyrone Kinard, Simon Lacroix, tous ceux que nous avons vu batailler devant se retrouvent en queue de classement. Yeah, we've also got another overtake happening. Noah Maton passed Rima Blanc. Also quite interesting, looking at the championship permutation, Sam Balota would have got 73 points by finishing 3rd. That puts him on, coming into this race, 233. Henkie Kalteren, 146 coming into this round, 80 points, 226. So now, where is Alessandro Tudisca? More to the point, 19th. So Tudisca is going to tumble down the championship order after a dismal set of heats, a dismal final in his eyes, because we know for a fact that he is mustard and he can race with those at the front. And I'll be honest with you here, Clément Autran is starting to get his head down and start to pull away, and he's gotten away from Thomas van Vliet, the gap between them, 1.8 seconds and climbing. Autran has 8 minutes plus a lap to go after the top 2. Il va avoir un sacré boulot, en tout cas avec plus de 3 secondes à aller chercher sur Sam Balota et Henkie Kalteren. Ces deux-là n'ont sans doute certainement pas l'intention de ralentir l'allure. Ils doivent se porter mutuellement vers l'avant pour qu'on les laisse en découdre. On va voir ce que va nous donner effectivement la remontée de Clément Autran. Meilleur tour en course pour l'instant dans des œuvres de Bertram Satch depuis la 8e position. Alors que nous sommes ici à la sortie de la chicane avec Bertram Satch justement qui a remonté 9 places jusque dans le top 8. Et pour l'instant, toujours un statu quo entre les 2 leaders, Balota et Henkie Kalteren. C'est sans aucun doute l'une des formes de compétition, une des situations dans une course à ce point importante les plus compliquées à gérer. Puisque que vous soyez un favori, que vous remontiez le peloton place après place et que vous comptiez éventuellement sur la perte de temps de votre rival le plus proche en tête de la course par exemple, ça pourrait vous aider. Oh, il y a un pilote là-bas en difficulté à l'extérieur du virage numéro 3 semble-t-il. Non, ça s'est passé de l'autre côté, juste après le droite du virage numéro 8. Donc drapeau jaune brandi dans le secteur numéro 2. Et on va essayer d'identifier de qui il s'agit là-bas. Je n'en distingue qu'un au niveau du bord de piste. Donc semble-t-il a priori pas vraiment un accrochage. Vous l'avez sur la droite de votre image, le pilote en difficulté là-bas. Casse mécanique, accrochage, on n'a pas eu l'occasion de voir. Et on va identifier le pilote d'ici quelques instants.
Trying to make out the livery at the moment. I'm not too sure if it might be... Well, I'm seeing white, black and green, which is going to be Angelo Milli, 224. Well spotted there, Guillaume. Effectivement, c'est le jeune pilote Angelo Milli qui vient de dropper de cette finale au tour précédent. Ah, pas de chance pour Angelo. Donc, on connaît évidemment le gros potentiel. Ça ne s'est pas bien passé ici ce week-end pour lui, puisqu'il s'est lancé depuis la queue de la grille de départ. Et voilà, une bien amère conclusion à un week-end qu'il a été tout autant. Yeah, it's a real shame when drivers get through into this stage of the competition. And Angelo Milli will not score as many points as he was hoping for. However, send up the inside through turn number 3. At the back end of that is Connor Grant. So Bo Heymans might have just made a move up the inside through at turn number 3, possibly. Just caught the tail end of the number because obviously, as you said, the sun is coming down lower. So it's going to put a little bit of glare. Obviously, with these karts, we've got yellow background with black numbers. As soon as the sun hits yellow, it's game over. You won't see hide nor hair of that black 3-digit number on the back of the chassis. Oui, tout à fait. Évidemment, on doit prendre en considération l'évolution des conditions météo, toujours impeccable, évidemment, même si nous sommes légèrement décalés par rapport à l'horaire prévu dans le programme. Mais toujours cet écart de moins de 3 dixièmes entre Sam Balota et Henkie Kalteren. Ça se maintient, ça s'observe, ça se jauge. Et j'ai bien l'impression, connaissant l'expérience des uns et des autres, qu'ils vont attendre sans doute peut-être les 2 derniers, voire le tout dernier tour pour faire la différence cette finale. Ces deux-là ont trop d'expérience, ont été trop réguliers, connaissent ce circuit beaucoup trop bien que pour tendre un piège dans lequel l'autre tomberait de manière trop aisée. Donc à mon avis, ça va se jouer dans un chat de l'aiguille, sur le fil certainement cette finale, à moins que Henkie Kalteren puisse puiser dans ses ressources, puiser dans les réserves de sa machine et de ses pneus pour non seulement doubler Balota et surtout creuser l'écart de la foulée. Toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Also, interesting fact, Clément Houtan, 2/10 quicker last time around. Gap between Kalteren and Houtan was 2.4 seconds. What is it now? 2.6. So, Houtan is running out of time and is trying, he needs to gain at least 0.3 of a second a lap. But because of the fact that Balota and Kalteren have decided in a sportsman's way, but we've got to change a little bit further back. That is Noah Maton on Thomas Van Vliet. That is the change for 4th position. They have got Julian Cowan just behind him in the 255. But Balota and Kalteren have decided we're going to run our own race. We're going to scarper away into the distance. Okay, they will be told by the mechanics on the gantry or on the start-finish straight, okay, Balota is ahead of you. And they'll be like saying, pointing backwards. But in the meantime, change again. Van Vliet loses 4th. And that is Julian Cameron that is actually 5th, my apologies there, gets through. So the 255, who did some of the best overtaking so far this weekend round the outside at turn number 5, has got through and now is up to 5th place. Oui, bien joué de la part de Julian Cameron, 5e devant Thomas Van Vliet. Noah Maton passé juste avant pour le gain de la 4e place. Bertrand Schach, 7e devant Dan Steinman, Rimmer Blanc et Bo Heymans en 10e position. Laurie Satch qui remonte tant bien que va 12 positions jusqu'à la 11e place. Devant Marcus Glum, Connor Grant, Victor Louis et le reste du classement parmi les quelques remontées à vous signaler également. 12 positions de gagné pour Kevin Lantinga jusqu'au 19e rang. Et quelques belles remontées aussi de la 2e partie du classement. Mais certainement, quelques protagonistes, et ils sont nombreux, que l'on aurait sans doute préféré voir se battre aux avant-postes, et on en a perdu pas mal dans les premiers tours de cette finale, de laissant que les 2 favoris au titre 2024, on n'en pas douté, Sam Balota et Henkie Kalteren en découdre devant, avec un écart qui continue d'augmenter avec le 3e Clément Houtan. On va refaire le pointage, 2 secondes 3. Il grignote tant bien que mal, Clément Houtan, avec un chrono en 56.3 pour 56.4 à Sam Balota et Kalteren. Rendez-vous compte que les 2 leaders tournent avec un chrono presque similaire au 10e près. Ils tournent presque au niveau du même chrono pour un 10e de seconde à l'avantage de Henkie Kalteren. À ce niveau-là, évidemment, ça relève de l'insignifiant le plus total. Mais gardez à l'esprit que ces 2-là sont sur un niveau presque égal. Et ce qui va rendre d'autant plus la tâche de Henkie Kalteren d'autant plus difficile de pouvoir faire la différence dans ce mano à mano. Vraiment sur leur planète, isolés du reste du peloton, comme les rivaux de la classe le redoutaient, comme on l'espérait sans doute après les avoir s'être vus batailler tout au long du week-end.
Yeah, it is really coming down to the final minute and 40 seconds. Balota has led every single lap. And now you can see the Dream Racing driver in the 290 starting to slightly pull a slight advantage as they come into turn number 3 once again. This is lap number 12 as we speak. And at the minute, it's going to be a big effort from Henkie Kalteren because next time around we'll be on the cusp of 3 laps to go. And as you rightly said, Guillaume, and I'm going to make a little bit of a reference to one of our younger classes, it's like mini X30. 2 to 3 laps to go. The gloves come off, the elbows are sharpened, they're ready and they're out and ready to play. C'est certainement ce qui nous attend dans cette finale entre les deux protagonistes de tête, Sam Balota et Henkie Kalteren. Les secondes s'égrènent. 2 secondes 2 l'écart entre Henkie Kalteren et Clermont-Autrans. On sent l'envie évidemment du piloter des cartes, de se rapprocher, tenter plus, d'aller pourquoi pas se mêler à la lutte pour la bagarre, à la lutte pour la victoire devrais-je dire. Et 2 secondes. Et voilà, c'est intéressant. Clermont-Autrans vient de reprendre encore 2 dixièmes sur le duo de tête. Sera suffisant. Je pense qu'il y aura manqué une poignée de tours. Sans doute un peu plus de réussite dans les premiers tours de la finale pour pouvoir se défaire de la pression de ses adversaires dans le peloton. Mais quoi qu'il en soit, ça aurait été une finale sous tension entre les deux protagonistes de tête. Sam Balota et Henkie Kalteren. Comme vous le disiez, la catégorie senior qui cette année a perdu quelques-uns de ses protagonistes de la saison précédente. Yann Ekmans par exemple qui découvrait le championnat. Eli Goldstein, le multiple champion de Belgique de la catégorie, qui cette année vogue vers d'autres cieux au niveau international, ce qui laisse en quelque sorte la place à ces deux-là pour exercer tout leur art, se battre pour le titre national. Les secondes s'égrènent, on passe la ligne, top, dernier tour, final lap, ladies and gentlemen. Sam Balota has put in a brilliant, masterful display when he needed to the most. Henkie Kalteren, the man that was the tour de force through the qualifying heats. Well, Henkie, you've got to up your game for Karting Genk in the latter part of July for round 3 at the halfway point of the season because it's beautiful, it's brilliant, and what's more, there's no more superlatives that I can think of that describe Sam Balota's performance in this final. He has led every single lap. He's also put in fastest laps, and he knows for a fact that with a handful of corners to go, out of turn number 11, looks over the right shoulder, does a bit of a Ben Barnacote back in his days at Kartmasters, over his 9 victories there. But it's going to be a second final in a row. Dream Racing and Sam Balota win here in Ostricourt. And now the celebration gets underway for the Belgian, winning by 3.5 tenths of a second. Beautiful. Brilliant. That's Sam Balota in a nutshell. Clermont-Autrans closes the gap to Henkie Kalteren to just 1.4 seconds at the checkered. And now the celebrations begin again. A winner at Marienburg 6 weeks ago. And he does it again here in Ostricourt in northern France. Normanton, Julian Cameron, Thomas Van Vliet to round out the top 6 positions, with Bertrand Saxe making up 10 places to finish 7th ahead of Dan Steeman. Riemer Blanc and Loris Saxe also making up 13 places to finish in the top 10. Matthias Meerschaert could have been in the mix, but an early off-track excursion cost the 250 dearly and put him 11th at the flag. Marcus Gloom, Bo Heymans, Conor Grant, Victor Louis, Patrice Kowalski, Kevin Lentinga also making up some big gains. 14 places to finish 17th. Q Ho Lee. Alessandro Tudisco will have to come fighting back at Karting Genk next time out. Finishes 19th ahead of Jack Buckley, who completes the top 20. Matthias van der Kerkhofer, Thibaut Gillard, Henk Verwijk, Mika Vos, Milan Malusak, François Delati, Sacha Van Pambosch, Alexis Constant, Simon Lacroix, Annabelle Bryan, Sam van der Heyden, Tyrone Kinad, Il Prouveau, Luca Montebello and Luca Moulin round out the 35 that finished unfortunately on lap 6. We lost Angelo Mali, but 2 for 2 so far this season in finals. Well done to Sam Balota.